The interview is a purposeful conversation between the nurse and the patient. The goal of the interview is to gather a complete health history. In all the patient concerns and problems, a complete and accurate history is the foundation which data collection and the process of assessment are based. The comprehensiveness of the history elicited will depend on the information available in the patient's record, according to UDAN 2009. Hi guys, my name is Kenneth. And I'm Dyan. So we are here to conduct an health assessment interview, but before that, We will teach you the proper hand washing technique in order to prevent the spread of microorganisms or bacteria. Steps of hand washing. Start by washing hands with soap and water. Step 2. Rub hands palm to palm. Step 3. Rub palm to palm with fingers interlaced with palm of other hand. Step 4. Rub with back of fingers to opposing palms with fingers interlock. Step 5. Sweep hand from fingers to thumb. Step 6. Rub tips of fingers in opposite palm in a circular motion. Step 7. Rub each wrist with opposite hand. Then rinse your hands with water. Hello everyone, I am Edward and I am here to show you the step-by-step procedures during an interview. Phases of the interview. The pre-introductory phase. The nurse reviews the medical record before meeting with the patient. Queenie is an athlete. She has been an athlete for how many years? During this year's college days, she was planning to play her favorite sport, which is basketball. During her 3 days of playing her favorite sport, she suddenly experienced a severe headache. She didn't thought that it would last longer, but it did. So, she immediately went to the hospital. As a nurse, there are many key factors that you should be able to know before conducting an interview. First are your non-verbal communication. This includes the appearance, demeanor, facial expression, attitude, silence, and listening. Next is your verbal communication. You can use open-ended questions, closed-ended questions, laundry list, rephrasing, well-placed phrases, inferring, and providing information. Reasons for seeking healthcare. The nurse asks the patient the reason for seeking healthcare in order for the nurse to know the focus of the problem. In this scenario, Queenie is still in pain. It is the job of the nurse that during the interview, they would not waste time to not let Queenie suffer more. It is good that Queenie has a significant other, so that other questions which Queenie cannot attend to could be addressed by the significant other. A nurse should be time conscious in this time of need because who might know what disease or illness or symptom does this headache portray? So let's find out how these nurses administer the interview. Miss Gorres, Queenie.
Good day, ma'am. Ikaw ang SO ni Queenie. Ay, ako ang ate ni Queenie. Pwede may mag-conduct ng interview. Ako dahil si Kenneth, then Miss Dyan. Kami dahil ang nurse for today. Conduct may interview niya para makapalumi kung sa dyan ang problema. Sige. Okay na ba sa inyo, mama? Na mag-interview sa inyo? Sige, nurse, kay gapon pag nagasakit ang iyong bato. Sige, ma'am. Ay, ma'am, before ta mag-start, ako sa i-close ang window para natin privacy. Ay, ma'am, unsa dyan yung mga problema, ma'am? Unsa yung mga gibati ka lang? Sakit mo po na kong ulo, nurse. Dugay na kayo ni nurse. Wala pa dyan wala-wala. Dili ka siya pwede admit diretso, nurse. Ay, ma'am, kailangan pumungod na muna siya interview daan para makabalo dyan mo yun sa G-cause siyang problema ba? Kaya basin masayop ang diagnosis, din mas magrabe ang sakit. Sige, dalian lang ninyo ha. Kay Luoy na magug kayo. History of present health concern. The nurse acquired the character, onset, location, duration, severity, pattern, and associated factors of the present health concern in order to ascertain a complete, accurate, and chronological account of the illness from the patient. Ay, ma'am, i-describe daw ang kasakit sa mong ulo. Sakit yung kayo siya, nurse. Dari magod sa likod sa kong ulo. Dahil tungkol sa kasobra sa sakit. Kaya wala abot na siya sa pangliog. Hindi na ako malihog. Tarang ko liog, nurse. Ma'am, kung saan igasugod ang sakit sa mong ulo? Mga humana mo sa pating palak na mo, nurse. Mga 3 days ago ba to? Oo, mga 3 days ago to siya, nurse. Ang sila yung gibuhat sa pating pala? Kanang gadula, manggod ko din. Dagan ko giapila, nurse ba? Sumurag ning samot. Tungod sa kadagan siguro sa kong giapila na dula, nurse kining. Sakit na dayon ayo ko ang ulo, nurse. Kanang ang sakit ba kay kanang mo balin-balin siya? Oh, tungod lagi sa kasakit kay mo ning gi apila niya ang ako ang liog, dili na ako malihok. I-describe daw ang pain from scale 1 to 10. 10. Ay, kanang kung magsakit siya ba, kanang tuloy-tuloy siya or mo stop siya? Wala. Tuloy-tuloy dyan siya, nurse. Ay, ma'am, kanang naa po may ginabuhat para mawala bito ang sakit siyang ulo or kanang naay namoy nabuhat ngayon is ni grabe bitaw iyang condition. Katong nagsakit, kay gipainom na mo siya biogesic, pero wala man nadutlan. Then nabantayan pod nako na paghayag kayo, sakit gid siya. Ay, ma'am, kanang okay ra si lighting karon kay ana man siya nga kuan apekto sa imo, okay ra? Oh, okay na siya, nurse. Madala ra siya. Sige. Ay, kanang ask na ko if na ba kailangan gibati asin si mga headache. Wala. Na dyan. Kanira dyan ulo na ko. Personal health history. The nurse collects info about childhood illness, problems at birth, immunization, allergies, adult illness, or any hospitalization of the patient to establish baseline of data of patient's health history that may have contributed to the present illness. So, ma'am, proceed na sa ato ang health history, no? Na ba siya yung mga problems at birth? Wala man pod. Wala. How about mga childhood diseases niya? Like chickenpox, pneumonia. Sa una kay chickenpox na siya. Kana alam. For immunizations, kompleto ba siya? Oo, kompleto siya og immunization. Sa mga adult illness, na ba kayo mga ibati, ma'am? Kung mga sakit, Na ako'y diabetic, ma'am. Dayon. diabetes. Then type 1 siya, ma'am. Niagi ba kag mga kuan, ma'am? Mga surgeries, accidents, or hospitalizations? Wala. Okay. For allergies, na kay kuan, allergies sa mga tambal, pagkaon? Wala. Kung sa mga medications sa imong ginatumar, ma'am, sa imong diabetes? Ga insulin ko, ma'am. Duha ka ko ang injection, insugat og pen. Dayon. 4 times a day ko ga-inject, ma'am. More to. Sa kuan, sa history sa iyong family, nabang mo yung kuan? History sa diabetes? Ikaw, ma'am? Wala man pod. Family history. The nurse acquires information about the patient's family history to determine familial tendency or hereditary illnesses. Ay, ang among lolo po di ay kay diabetic to siya.
Aha nga side, ma'am, sa ihang mother or sa iyang father side? Sa father side, Lifestyle and health practices. The nurse wants to know the lifestyle of the patient, which helps to develop a plan of care that fits the patient. O sige ma'am, mag-proceed ta karon sa mga social na mga questions about sa mga lifestyle and health practices. So, kung sa imong typical day ma'am, kung sa imong ginabuhat dyan imong daily routine. Kung na ako'y klase nurse kay musayo ko mata kay layo man kayo mo ha. Dayon matulog ko kay mga alas 12 na. Usahay po kay masubraan mga maabot ko og alas 3 sa kadlawon kay tungod sa mga buhatonon. Dayon kung wala po'y klase nurse kay maghinta ra ko o dili mag-exercise ko usahay po nurse. So ma'am, you mentioned nga dugay ka matulog kung sayo ka mong mata. Pwede mga tanaw kung unsa dyan nga hours dyan duration ni mong sleep. Kung matulog ko nurse kay mga alas 3, dahil kung mata ko kay mga alas 6, so typical na ko na day sa hours sa pagtulog na ko nurse kay mga 5 or to 6 hours sa nurse. So well, tulog kag dugay, gay na igay no baka coffee. Oh, Unsa pa yung lain nga substance yung ginom ma'am? Gas kainom baka beer, wine. ay okay. Occasional ako mag-inom nurse pero dili ko mo palabi kana lang na ako yung mga events. Ga smoke ba ka ma'am? Oh, dili nurse. sa exercise. So ma'am, you mentioned earlier nga nag-appeal ka kag pating palak. Pwede ko mangutana kung unsa nga sports ka na involved. Kuan nurse, basketball o badminton. Kanang kapila mo sa isa ka week mag-training ana, ma'am. Mga 3 times a week may mag-training na nurse. After yung training, ma'am, unsa imong ginabuhat dayon? Ligo ba ka diretso? Matulog ko diretso nurse kay magabin-an naman ko uli ana nurse. Okay. Sa pagkaon, ma'am, Sa pagkaon kay unsa imong mga ginakaon per me? Gulay ba? kaon ko bulay nurse pero kanang training na mo kay usay malapasan ako og kaon kay tungod kapoy na kayo ang lawas so diretso na ko og tulog. So ma'am, nag-stress po ka, ma'am? Kayo. Unsa po yung reasons ng stress? Kanang busy mo gud kayo ni sa school nurse labi na kanang gikan mi og pating palak ba yun pag sa pating palak kay daghan na kayo may mga requirements dapat ihatag. Ay, last question na dyan, ma'am. Kanang, while stress ka, ma'am, unsa mong gibuhat para ma-distress bitaw ka or kanang mawala yung stress? Matulog ra jud ko ana nurse dayon. Bahalang mga 3 hours or 2 hours matulog lang jud ko then balik na dayon ko kung ibuhat unsa dapat buhaton na nurse. Summary and close. The nurse summarizes the information which facilitates a wide range of clinical tests and also to validate the information gathered. The nurse also lets the patient know that the physical examination will follow. So, amo lang balikod tong mga info na mo nakuha, ma'am, no? So, ang imo yung concern no, kay headache, then nag-start siya 3 days ago after sa imong pating palak. And then, mugrabe siya kung hayag siya, then nag-take kag biogesic, wala siya ni epekto. Then, constant iyang pain. And then, sa imong past history, complete yung immunization, naka-chicken pox na ka. So, nag-inject kag insulin 4 times a day. And no records sa allergies and hospitalizations, accidents, or surgeries. And sa imong mga lifestyle, kanang sa ikong mata, and imuhang hours of sleep around 5 to 6 hours. Sometimes they skip out meals habang nag-train ka sa mga basketball. And you occasionally drink alcohol, coffee, and stress mo sa academics, yung mga experience. So, manana to sa interview, ma'am. And
Ang kaning mga info nga among nakuha sa imo ma'am kay atong gamiton nga kay mo may treatment plan. So hulat-hulat lang ta ma'am no, Miss Gorres, NSO. And after any interview, is it okay ma'am nga nakakuha naman na mo imong info, mag-conduct ta og complete physical exam? Is it okay? Okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, nurse. And that ends the interview. Now, the hospital has Queenie's health record. This can be used for future references when Queenie is again admitted to the hospital. Thank you.